হে গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দেবজিৎ আর্টস। এই চ্যানেলটি যারা যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা যারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সব থেকে আগে পাওয়ার জন্য। তো এর আগের দিন আমি এমবাপের চোখের ড্রয়িং করেছিলাম, মানে বিখ্যাত একজন ফুটবল প্লেয়ার এমবাপের চোখের ড্রয়িং করেছিলাম। তো আজকে বাকিটা করব, বাকিটা দেখি কতদূর পারা যায়। তো যারা যারা বিগিনার আছো তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল ভিডিও হবে, কারণ এখানটায় স্কিন টোনগুলো দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে স্কিন টোন দিতে হবে। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে। তো চলো আমরা শুরু করি। তো এখানটায় আমি একটা আট লাইনের 4B পেন্সিল, একটা নিডেবল ইরেজার এবং দুটি ব্রাশ তুলি ব্লেন্ডিং এর জন্য ইউজ করেছি। এর আগের দিনের ভিডিওটা যারা যারা দেখোনি তারা দেখে নাও। Keep you close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is tonight.
erase my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is tonight. With me here, you'll never be lonely. It's oh so clear, I've always been falling through a life that's upside down. Somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. তো গাইজ, কেমন লাগলো ভিডিওটা? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে দিবা। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। বাই।